Within 6 hours after the surgery, I was able to walk and I was joining the work on 4th day. This experience was even more meaningful to me because I had already undergone myomectomy, which was laparoscopic, in 2016 in CMC Vellore. At that time, my recovery took around 3 weeks, and after 4 weeks only, I joined back to work. Comparing both the experience, robotic surgery truly made a remarkable difference in my life. Quicker recovery, minimal scarring, less blood loss, and the ability to return back to normal life was much more sooner. Beyond technology, what truly touched my heart was the care and the compassion I received, and I sincerely thank the entire team for the reassurance and the expertise that went throughout this journey. My sincere heartfelt appreciation to all the nurses and the support staff, the operation theatre, Deluxe 1, labour room, and the other areas. A special word of thanks to Sonali and the entire team, Sister Kani, Sister Persis, and Sister Grace. The tender loving care and support made a huge difference. Today, as the hospital celebrates 500 plus robotic surgeries, I feel proud to be part of this great milestone as a patient and an employee of this organization. Sometimes the greatest healing comes just not from medicine, but from the people who care for you. I repeat, sometimes the greatest healing does not come from medicine, but from the people who care for you. Thank you. You can sit here. Thank you very much. Just 2 weeks back, I was suffering with a large, huge fibroid around 15 centimeter, and I just because unexplainable pain, and I had very low hemoglobin as well. I went to all the gynecologists in this road, Oimar road, from Badur to Perumudi. Many gynecologists I checked. We went to the laparoscopy surgery, but you may need the open cut. And I was quite got frightened by that open cut. In what way they are going to cut, horizontal or vertical, so much confusions I had. Finally, through some friends' recommendations, I came to know there's a doctor called Dr. Padmapriya. She's doing robotic surgery. I was okay. Just 2 weeks back, I came and met her. On the same day, I fixed my surgery date. Within a week, she did all the surgery. They took care of my hemoglobin level, and they did the surgery immediately. Thankful and very much grateful to you all people. I am 68 years old now. She proved that. She is our teacher. To talk to her. Thank you so much. அந்த 7 நாட்கள் சினிமா மாதிரி தான் 18th இருந்து 25th அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி முடிஞ்சது எல்லாமே. Thank you. Hi, good afternoon. I'm Eva. I'm here with 3 reasons. 3 agenda. 1, I'm really thankful to God for timing my life so rightly. Why I'm saying that will be followed by the story that I share with you. The second thing is, I'm so grateful that I had this opportunity, Padmapriya, outside her office. You deserve to be seen and known and heard, Bibi. Thank you so much. I'm so blessed that though I did not know anything about hysterectomy or robotics, I knew Dr. Padmapriya for the last 10 years. I happened to meet her when I was pregnant, but unfortunately, my pain journey started after my delivery. I had severe cramps, I had very painful bleeding, but I choose to be very vulnerable to make myself sound and look as stupid as I was all the 10 years, because I'm sure it would help other women out there who are battling in their mind. This 500 plus surgeries that she has made, she's not just chosen to bring them in. This paranoia started because 10 years back my mom had 2 open surgeries. One was to remove her uterus. Priya's advice was the right thing to go by. It is available in the medical system, and in the right hands you can become pain free and be all that you are designed to be. Thank you, Bibi. Thank you. Thank you. You recovered well. Oh, my recovery is just beautiful. I am here with gathering of all my courage, because if not I,
who else will be able to talk about recovery, because my recovery was so quick, and even if I had any doubts, she's always been there to direct me and to immediately remove the confusion in your head and the pain in your body. So you can be promised of a very quick recovery. Hi, my name is Shri Lalita, and I work as an SVP for Citibank. It's been an honor to be here. So I have seen, even in my family and in my colleagues' cases and in their families, like, the colleagues or the wives, typically we're all of the same age, like 40 plus, going through some, fibroid issue or some uterine issue, and I've seen women singing and dancing around the pain, managing this, the entire family managing period cycle, the excessive bleeding or the fibroid or the challenges with that, only, to avoid surgery. So, like my own sister, she's been suffering with a similar situation for like, and here I am, like, I was, I had this 9 centimeter fibroid, came to Dr. Padmapriya, and like if you have read like Katradum Petradum of Sujata, like when you talk to senior doctors, I'm pulani by experience. So I had a ton of questions, and she and the crew were super patient. They answered all my. I asked doctor, I'm very sorry, it was a silly question. Can I ask you this? She's like, if you don't ask me, who else are you going to ask? That was her response, and she was patient enough to answer my questions. And the entire surgery was like, it was literally a breeze, and I was so worried that going under the knife for the first time and like having done this like total hysterectomy, I was super worried. But before I could realize, I recovered. The same evening, like the doctor said, like I was able to get up and go to the restroom. The next day I was ready for the discharge. I mean, I had a little bit of pain after that, but I the doctors, Dr. Tasneem, Dr. Shantini, they guided me so well. They helped me in in managing all of this. So overall, I had a very, very positive experience, and I just want to tell everyone to go talk to the women like at a similar age. If they are suffering, at least ask them to think about surgery as an option. Don't clog yourself up just saying that okay, no surgery panamata. It's kind of like it's not going to work for them. And at least have them talk to the doctor and get an informed decision. And thank you, Dr. Padmapriya. This has been a fantastic experience. Thank you so much for being my pillar of support with this. Thank you. Hi, my name is Sunita, and in December 2023, I had my operation, my hysterectomy with Dr. Padmapriya. So it's been 2 years, comes to mind, which is not all doctors are healers, both. So thank you so much for that. When I think about what Dr. Padmapriya gave me, I think she gave me dignity. One cannot assign a value to that. Her bedside manner, and like the lovely lady said there, okay to ask any question, however silly, however minute it was. Her team was so supportive, understanding my pain, understanding my fear of being under the knife. So that was an amazing experience. And then lastly, I would talk about outcomes. I'm a single mom. I have to go back to work. I have to look after my son. I have to look after my sick mother. I don't get to have time off. And so the outcome was I was back on my feet. I was able to help them. That was my biggest concern. Will I be out of action for a while? And I wasn't. Within a couple of days, I was up, I was doing my yoga, I was walking, I was doing all the light exercises. And within a few months, I even forgot that I had this operation. And now it's been 2 years, it doesn't really cross my mind. And then lastly, because I work in the area of women's growth, the universal number for the gender pain gap is for every 2 women, there is 1 woman who is left undiagnosed, whose pain is not recognized, who people just say, well, it's okay, you just carry on, you just need to bear with it. So Dr. Padmapriya, I think you're doing an amazing job. Thank you so much. Anybody else? Okay, first we have to give a round of applause for these women and 500 women because they lived with the pain for a very long time, they suffer, and today looking at them all dressed up, looking beautiful and talking about their experience bravely. I mean, if it was me as a patient, I do not know whether I would have had that courage to go through that pain.
They endured that pain, they suffered, they went through so much of agony, and today they are அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக பெயின் ஃப்ரீயாக இருக்காங்க. இவங்க 500 விமனும் இப்போ கம்ப்ளீட் பெயின் ஃப்ரீ, டிசீஸ் ஃப்ரீ. பட் இவங்க போன அந்த ஜெர்னி ஆஃப் பெயின் இருக்கு, அது கட்டாயமாக இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ். ஸோ தீஸ் விமன் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கவங்க ஆர் ட்ரூ ஹீரோஸ். A round of applause. And what makes this more special is thanks to technology. We always, நம்ம எப்பவுமே டெக்னாலஜியை பார்த்து பயந்துட்டே இருக்கிறோம். ஓ டெக்னாலஜி, புது டெக்னாலஜி, இந்த டெக்னாலஜி என்ன பண்ணும், ஓ இந்த ரோபோ தனியாலாம் இயங்காது. It is only in the control of the doctors. And if the doctor has complete control over the surgery and better precision, the outcomes are phenomenal. So நம்ம எந்த டெக்னாலஜி இருந்தாலும் அதை அழகாக எம்ப்ரேஸ் பண்ணி அதோட பெஸ்ட் யூஸை போட்டு ஃபார் ட்ரீட்டிங் பேஷண்ட்ஸ். இப்போ இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் ஹியர் இஸ் இட்ஸ் நாட் robotics, it's not me, it's not the team, it's not the hospital. It's about these patients walking out there without pain and the outcome. இந்த outcome தான் முக்கியம் and disease free. Ladies with us, who has been treated by Dr. Padmapriya and her team. We are very proud of you, Doctor, and your team. Us, everyone, definitely. As we have collaborated, with IHS, Gleneagles, and Fortis together, under their leadership, we were able to, have this innovation technology at par with the medical fraternity, what is there at the worldwide. And I really feel happy and proud that, we have taken up the right decision to have this service, given to all our lovely patients, who have really suffered so much. Of course, we understand that numbers is not something which we are very keen upon, but what we like to, emphasize, which rightly Dr. Padmapriya has mentioned, is the reach to the patients. Because, as we all have seen, that when we started the medical, it is more about laparotomy. You open the abdomen and then you do a surgery, the recovery is, way in months. Then we started up with laparoscopy. And now it is more on towards the robotic, And these are the, our patients who are the live examples, who have, seen the difference. And that is what we want to communicate to the community, that please don't suffer. You always have a solution. And, of course, as, that madam said that, all healers are not doctors, or not all doctors are healer. But, Gleneagles Fortis has, embedded the trust, into the system where we have the right skilled people, the right doctors and the team, the nursing, the technician, everyone, right from the housekeeping, I would say that, they really take utmost care and sincerity to, make sure the journey in the hospital is taken care, because you are important, your health is important to us. So, it's just that we want to communicate, we want to thank the press for taking effort to come all the way, of course our lovely patients and their family members, to come and express, their thoughts, to come and express and share their testimony. Of course, we are also grateful to God, because God has really shown the right direction and we were able to pitch in into the right forum and right things. Thank you once again, and thank you Dr. Padmapriya for a lovely doing such a proud work. Thank you. As I said, it's not about us today, it's about the technology. நம்ம cure பண்ணியிருக்கோம், but not with precision. But அவங்க மீளும் காலம், that is recovery time was more. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக மாதங்களாக அவங்க ரிகவரி ஆகியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வீட்டில் they were not ஒரு முழுமையாக ஒரு தாயாகவோ மனை கட்டி Yeah, 500 is cheap. But yeah, அது பாதி அது பாதி இல்லை, அந்த ஜீரோ எடுத்து நாட் மைண்ட். இன்னொரு கத்தி வேணும். ஓகே எவ்ரி ஒன் கம், நான் கட் பண்ண கொடுத்துல அவங்க தான் ஹீரோஸ்.
Smile, people, smile. ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் more than 20,000 surgeries ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லவா சாரி ஸோ Gleneagles Fortis Hospital சென்னையில் பெரும்பாக்கத்தில் நாங்கள் more than 20,000 gynaecology surgeries பண்ணியிருக்கோம், more than 25,000 normal delivery பண்ணியிருக்கோம். பட் இப்போ இந்த அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா 500 complex robotic cases in 2 years and few monthsல பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இது வந்து ஒரு எண்ணிக்கைக்காக நாங்க இங்க வரல, இது 500 womenோட லைஃபை சேஞ்ச் பண்ண கதை. உங்களுக்கு இது வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா இருக்கலாம். இந்த 500 கேசஸும் வாஸ் டன் சக்சஸ்ஃபுல்லி. இந்த 500 பேஷண்ட்ஸும் ஹை ரிஸ்க் காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் இருந்திருக்காங்க, லைக் fibroids, endometriosis and very complex gynecological conditions and cancers. இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரெடிஷ்னலா பாரம்பரிய ஒரு சிகிச்சை மூலமா முன்னாடி பண்ணும் போது இவங்களோட ரிகவரி ரொம்ப நாட்கள் கடந்து தான் அவங்க ரிகவர் ஆக முடியும். வித் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி இது முற்றிலும் மாறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி மூலமா 5 things. ஒன்னு, ஒரு துல்லியமா நுணுக்கமா செய்யறது, பிளட் லாஸ் இல்லாதது, fewer incisions on the abdomen, குட்டி குட்டி சிறு இன்சிஷனால பண்ணது, 8 மில்லிமீட்டர் இன்சிஷன்ல ரிகவரி. அன்னைக்கே டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறாங்க, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் டே அந்த வீக்கே ஒர்க்குக்கு போய் சேர்றாங்க. ஒர்க்கிங் உமன் அண்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு அவங்களோட லைஃபை திரும்பி கொடுக்குற வித்தவுட் பெயின், அதுதான் முக்கியம். அண்ட் அவங்களால நார்மல் ஆக்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா அவங்க திரும்பப்படுகிறாங்க. இது 500 ஸ்டோரி ஆஃப் விமென் அவங்களோட லைஃபை அவங்க திரும்பி பெற்ற கதைகள் தான் இந்த 500 காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி. இவங்க எல்லாருமே பல முறை ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டவர்கள், மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் மற்ற இடத்துலயும் கைவிட்டப்பட்டவர்கள், மற்ற நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள், இந்தியா முழுக்க இருந்து வந்தவர்கள், தமிழ்நாடு பெரும்பாலும் சென்னையும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். இவங்க எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு ஹோப் இல்லைன்னு சொன்ன கேசஸை நாங்க ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி மூலமா நாங்க இதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம். இந்த 500 பேஷண்ட்டும் ஆர் லிவிங் நார்மல் லைஃப்ஸ் நவ். ஸோ இந்த என்ன நாங்க இங்க சொல்ல விரும்புறோம்னா, விமென் நீங்க வந்து டோன்ட் ஹேவ் டு லிவ் யுவர் லைஃப் வித் பெயின். உங்க பெயினோட நீங்க வாழணும்னு அவசியம் கிடையாது. அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி லைக் ரொபாட்டிக் சிஸ்டம் இருக்கிறது, குட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் கேர் இருக்கிறது. இது வெறும் இலைட் பீப்புளுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் அவைலபிளா இருக்கு. அதனால இந்த நீங்க வந்து அறுவை சிகிச்சையை பார்த்து அறுவை சிகிச்சையில் நடக்கும் பாதிப்பையோ இதை பார்த்து வரி பண்ணாம பெஸ்ட் அவுட்கம் மார்பிலிட்டியை குறைச்சி பண்ணறது இந்த சர்ஜரி. இது எல்லாமே நீங்க பெனிஃபிட் ஆகலாம். ஸோ நீங்க உங்களோட பெயினோட சஃபர் பண்ண வேண்டாம். நீங்க தயவு செய்து இங்க வந்து ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி அண்ட் இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லா நாங்க எடுத்திருக்கிற ஒரு மெயின் திங் இதுல என்னன்னா, நாங்க மற்ற டாக்டர்ஸையும் ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு நாங்க வந்து ஒரு இதுவா எடுத்திருக்கோம். இங்க we have taken that as our first prime importance in the programக்கு. இது ஒரே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல நடக்கக்கூடியது இல்லை, இது பல ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கக்கூடியது, பல டாக்டர்ஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ நாங்க இதை வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகாலா எடுத்து we have put the systems in place and எல்லா டாக்டர்ஸையும் இங்க நாங்க பல ஆயிரக்கணக்கான டாக்டர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். ஸோ this is the actual message today.
for all women and healthcare and revolutionizing women healthcare. பலமுறை ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டவர்கள்னா இதே ஒரே கண்டிஷனுக்கு வேற வேற ஹாஸ்பிட்டல்ல பலமுறை அதே கண்டிஷனுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி திரும்பி திரும்பி அந்த நோய் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு. ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட் கிளியரன்ஸ் கொடுக்கறது. பாரம்பரிய மெத்தட்னா ஓபன் பண்ணி பண்ணது. அதுக்கப்புறம் லாப்ரோஸ்கோபி வந்துச்சு. டெக்னாலஜி நம்ம போன் மாதிரி அட்வான்ஸ் ஆயிட்டே இருக்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆகும் போது உங்களுக்கு அவுட்கம் ஆஃப் த பேஷண்ட், சர்ஜிக்கல் அவுட்கம், அந்த டிசீஸை 100% குணமடையறதுக்கு இது உதவுகிறது இந்த ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி. ஸோ பேசிக்கா அவங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் நாங்க வந்து லாஸ்ட் 2 years அவங்க பெயின் ஃப்ரீயா இருக்காங்க. அவங்க திரும்பி இன்னொரு சர்ஜரி தேவைப்படாம இருக்கிறாங்க. அவங்க லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு திரும்பி அதே கண்டிஷனுக்கு ஒரு சர்ஜரி தேவைப்படக்கூடாது. இதுதான் மெயின் ரீசன். மேஜர் சர்ஜரிஸ் சொன்னீங்கன்னா நாங்க ஒரு 5 kg, நாங்க 5 kg 4 kg 3 kg ஃபைப்ராய்டை சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மூலமா நாங்க எடுத்திருக்கோம், பெரிய பெரிய ஃபைப்ராய்ட்ஸ். ஸோ அதை எடுக்க ஏன் இது சின்ன சின்ன இது கால் மினிமல் இன்வேசிவ் ஏன் இதை பண்றோம்னா they can recover faster. அவங்க 2 நாள்ல அவங்க திரும்பியும் ஒரு டீச்சர் போய் 5 kg எடுத்து வேலைக்கு சேர்றாங்கன்னா அது டெஃபினட்டா ஒரு பெரிய ஒரு நியூஸ் தான், அது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். அதே மாதிரி எண்டோமெட்ரியோசிஸ், டீப் இன்ஃபில்ட்ரேட்டிங் எண்டோமெட்ரியோசிஸ், இந்த நோயை மட்டும், அப்புறம் கேன்சர்ஸ், இந்த நோய்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு 7-8 வருஷம் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க வரும்போது அவங்க காம்ப்ளெக்ஸா தான், நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணும் போதே அவங்க காம்ப்ளெக்ஸா தான் வராங்க. அவங்களுக்கும் 100% கம்ப்ளீட் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் கொடுக்க முடியுது. இதனால என்னன்னா அவங்களுக்கு பல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு திரும்பி போக வேண்டாம், அவங்க லைஃப் திரும்ப அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் அவங்க திரும்பி எந்த சர்ஜரியும் பண்ண வேண்டாம். Yes. We have trained more than 100 doctors over here without even charging a single rupee. All young doctors.